in the middle left corner. As soon as you hit this little button right here or F9 on let me show you how to see your YouTube chat over your game when only using one monitor. First thing we'll need is this free program, which I'll leave linked in the description down below. Ignore the fact that the layer for now program right here is going. Yeah. What's up, really? I'm gonna create, then click go live. Now it might ask you to create another live stream. Just click schedule later. Click on the already running live stream that you made at OBS. Now click on the three dots next to the chat and click pop out chat. This will create a pop out and you can copy the link at the top of the page. Now head back to OBS Studio, scene that you're streaming, and add a source. Add a browser source and then enter the link. You can also that you're streaming and add a source. Add a browser source and then enter the link. You can also change the width and length to fit your stream. Work out. Make sure to like and subscribe for more content. I'll see you next time. Installing OBS can be confusing, and streaming isn't meant to be confusing. It is meant to be fun, right? Today you'll go from having nothing set up to having this awesome overlay set up and understanding how to customize and control every single thing you want, including the dreaded audio. When you first install OBS, you'll most likely either have a blank slate, or maybe you've already played around a bit, or even installed a template overlay from a website. For this, I want you to start with a blank slate. So come to the top of OBS, click this little drop down that says Scene Collection, and click New. Once it opens, name this one whatever you want. I'm going to name mine today Subscribe. This will add a new blank setup. If you want to swap back, go to the same process you did, but don't click on new and instead click on the overlay in your list. Don't worry, everything I've done so far hasn't deleted all your work. Okay, let's give you a quick tour of OBS, and yes, don't worry, I'll deep dive into everything, but first you need to know your way around. In the middle, you have your display window. This is what you'd be broadcasting to Twitch if you were live right now. But right now, it's blank. So if someone follows while you're live, an alert plays on screen. Unlike Streamlabs, OBS doesn't come with alerts, but come back to OBS up. There's a full by clicking the corner game capture or a video file. All of the graphics we are adding quick. Change the width and height to the bottom of the screen. Let's overlay that on purpose and move that around. Personally though, I will save our overlays and lay it over our webcam. We can then hold. Doesn't look great. Chat. It'll add the default chat box to the height that we set. Scroll chat gone set up. Scene height is you can add your alert box as well, so you can hear when people follow in this scene. You can just copy and paste most of this from the game scene and then resize it, but if you want chat, alerts, or other browser sources to look and be different between scenes, well then you need to set up a new overlay on Elements or Twitch alerts and then add the new browser source. It's the same process as I showed you earlier though, but you can see the difference here. My game scene, my chat is small and fits under my camera, but in my just chatting scene, it's really large. These are two different resolutions and two different sources from Elements. You'll see on my chatting, I decided to make my camera full screen and put the chat largely on the side with my alerts in the bottom of How to add a chat on your stream. Go to streamlabs.com and log in with your Twitch account.
And here on the left, click on the chat box. Here you can choose the chat style. I'll choose boxed. And here at the bottom, make sure the Always Show Messages checkbox is selected. Don't forget to save your settings every time you make a change. Click here to copy the link to the widget URL. Open OBS and go to the Sources panel, and then select Add Browser. I'll call it Chat. I put the widget URL in the box and press OK. I'll send something to the chat to see how it looks. Make sure the chat is higher than the other overlays in the Sources panel. To change the size of the chat, double-click to open its properties. To trim an extra area, press Alt and drag the edge of the area. To stretch, hold down Shift and drag the edge. Subscribe for more. How to add a chat on your stream. K. I'll send something to the chat to see how it looks. Make sure the chat is higher than the other overlays in the Sources panel. To change the size of the chat, double-click to open its properties. To trim an extra area, press Alt and drag the edge of the area. To stretch, hold down Shift and drag the edge. Subscribe for more. How to add a chat on your stream. K. I'll send something to the chat to see how it looks. Make sure the chat is higher than the other overlays in the Sources panel. To change the size of the chat, double-click to open its properties. Go to Streamlabs. Today we are showing how to put your live chat on your live stream. First, open the OBS, and first of all, you have to stream a game. I'm streaming Valorant. I'm choosing my game. Yeah, here it is. Okay, okay. Just type. You can choose the default URL. Live chat. Place you and press on and Control C and paste it on the. Now we can need the chat and the load. Here it is. Move that. Need the to paste the code. Just copy it from the description. Here it is.
Pass. 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 Show, show, show. Show, show, show. Yeah, dude, let's go. Let's get out of here. Thank you, Fred, for saving me there. He came for you with a knife in his... For your first game, you will have to shower and use soap. Whoever fails to wash themselves will be eliminated. All players have been eliminated. They didn't redeem the shower. This one's in, this one's in, this one's in. It's not in, it's in the middle of the map. Oh, that was like right here that literally touched it. I want to put this at the end just so I have a better chance. Em biết không, giống như là vậy nè, khi mà anh lần đầu tiên anh cất ngón tay kiểu Yakuza, còn gọi là yêu. Hâu tình ạ.
6. Vũ khí bí mật đã ép não tôi phải học mà không cần tí động lực nào. Phần 2. Bạn vừa trải qua 3 vũ khí tàn bạo ở phần 1 để đánh bại sự lười biếng. Giờ là lúc nâng cấp lên hack não level cao thủ. Nếu bạn bỏ lỡ phần 1, hãy xem lại trước khi đọc tiếp, vì đây là I gotta ask you something. Can I get your number, auntie? Huh? Auntie? Auntie? Sorry? I'm looking for an auntie. Give, auntie, like a girlfriend, Indian girlfriend, auntie, Indian auntie. Single. Who's single? One of you guys not? Who's single? You want me to call security? For what? Why are you asking questions that are not needed? You cannot ask a question? Yeah, no, please go ahead. Who's single? Aunties, come on, give me a number. You want me to call security? For what? I didn't do nothing wrong. Because you're asking unnecessary questions. I was looking for a job and then I found a job, and heaven knows I'm miserable now. Tôi vừa chào một thầy giáo ở Úc làm cái đề thi tiếng Anh của Việt Nam 2025. Và tôi hứa các bạn là các bạn sẽ rất là bất ngờ với cái kết quả của nó. Nó đã làm xong trong vòng 40 phút. Nhưng mà anh em phải comment đoán đi cái số điểm của ổng á. Ngày mai sẽ có video full, ok? Hôm nay anh Trinh khóc không phải vì Tôi vừa chào một thầy giáo ở Úc làm cái đề thi tiếng Anh của Việt Nam 2025. Và tôi hứa các bạn là các bạn sẽ rất là bất ngờ với cái kết quả của nó. Hôm nay anh Trinh khóc không phải vì tôi hạnh phúc mà tại vì tôi buồn thiệt rồi nè mấy bà ơi. Kiểu tôi cảm giác thật là ngu ngốc, nguyên một năm nay tôi chạy theo cái thứ gì không mà bỏ quên bản thân mình. Kiểu tôi có hy vọng mà tôi có chờ đợi vào một người không có thích mình. Rồi cứ đi hẹn hò bữa này sang bữa khác, cứ hy vọng mà nó thành công nhưng mà không có bữa nào mà nó thành công hết trơn. Rồi tôi cứ chạy theo cái sự hoàn hảo, phẫu thuật cái này hết cái khác. Rồi tôi tiêm hormone, tiêm đủ thứ hóa chất vào người, bây giờ kiểu như là cơ thể của tôi nó quá yếu quá mấy bà. Trong một tháng này mà tôi xỉu 2 lần mấy bà, tôi mới xỉu trong lúc xuất cảnh trong sân bay. Hôm nay tôi xỉu trong sân bay, nó trang như là cái lời cảnh tỉnh cho tôi vậy. Đó là tôi học chết 4 lần mà tôi không có quan tâm, tôi có chạy theo những cái thứ không có cần thiết. Mà tôi không có chú ý tới cái sức khỏe tinh thần của tôi và sức khỏe cơ thể của tôi nữa. Tự nhiên bây giờ cơ thể của tôi nó yếu quá, cái tôi sợ những ngày còn lại của tôi chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Nên là tôi quyết định tôi không có đi phẫu thuật cắt xương sườn nữa, mà tôi sẽ lấy nguyên cái số tiền đó để tôi đi du lịch suốt năm nay luôn. Và tôi cũng sẽ dành nhiều thời gian với ba mẹ của tôi nữa. Khi tôi đi du lịch 2-3 tuần xong rồi tôi về Việt Nam sống với ba mẹ của tôi 2-3 tuần. Tôi nghĩ cái việc mà tôi ngừng phẫu thuật xương sườn là cái việc đúng đắn, tại vì tôi thấy tôi cần sức khỏe hơn là cái vẻ đẹp bên ngoài. Còn đi hẹn hò thì mấy bà nghĩ là tôi có nên tạm dừng hẳn một thời gian, chỉ gặp những người mà người ta thật sự, người ta tử tế, người ta nghiêm túc muốn mối quan hệ với tôi thôi. có những khứa fan nhỏ sẵn sàng ủng hộ anh bằng cả tính mạng. Các bạn biết sao không? Bằng một cách nào đó mà fan của Dream luôn nghĩ rằng anh ấy đẹp trai, hot boy 6 múi, không kém gì trai Hollywood cả. Vì Dream giấu mặt nên có thể nói là fan thích Dream như thế nào thì Dream sẽ như thế. Có điều là nó chỉ ở trong đầu fan mà thôi. Dream khó có thể bị sụp đổ khi anh ta còn được Dream Stan ủng hộ, anh ta chỉ có thể tự ngã mà thôi. Và đen đủi thay cú ngã đó đã diễn ra thật, chớ trêu làm sao lại chính là vì chiếc mặt nạ mà đã bảo vệ anh bao nhiêu năm qua. Sau nhiều lần phủ nhận tin đồn lộ mặt rồi đến các cú hin anh tạo ra như một lời hứa suông về việc ra mắt công chúng, đến tháng 9 năm 2022, Dream đã khiến dư luận ồn ào về việc anh sẽ tiết lộ mặt. Mỗi lần nhìn thấy con gái da đen, mấy gã trai da trắng kia lại huýt sáo trêu ghẹo và buông lời khiếm nhã. Nhưng lần này, cô gái bất ngờ giơ ngón tay giữa rồi quay lưng bỏ đi khỏi trạm xăng, không buồn ngoảnh lại. Cô không ngờ rằng chỉ Could you draw me? Yes. Yeah. Okay, and still, stand still. How do you want me to pose for you? Like that. Here, how about this one? I'm 6'3", by the way, so. So you're lying. So you're like 5'11". No, I'm 6'3". See? How am I supposed to make you tall if I'm just drawing your face? They just draw my face at Sharday. What'd you just call me? Tali. Yeah. What is your name? My name. My name Low T, man.
Các bác nông dân đã chán nhổ cỏ, phun thuốc tốn sức chưa? Hôm nay em giới thiệu cho các bác tấm bạt phủ gốc cây thần thánh giúp bà con làm việc nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Tấm bạt làm từ nhựa PP chất lượng cao, thấm hút nước siêu tốt, giữ ẩm và kiểm soát nhiệt độ giúp cây phát triển khỏe mạnh. Ngoài ra nó còn ngăn xói mòn đất, giữ phân bón không bị trôi, dùng được nhiều vụ mùa nhờ độ bền vượt trội. Kích thước 1 mét tiện lợi cho mọi vườn cây, vừa tiết kiệm công vừa bảo vệ. I just took a picture. I'm gonna write ya, wa, we. Purchasing anything here in the department, sir? Huh? Are you purchasing anything in this department? What you Are sound? you buying anything in the department? I could. You could? Yeah. Awesome. What do you want? Why are you so aggressive? Because you're not buying anything, you're playing with my phones and putting pictures with words on it. You don't But need but to there be but doing there were so many other pictures. that. If someone jumps off a bridge, does Yeah. that mean you should too? No, not definitely not. Okay, well then they shouldn't do it. You shouldn't either. But why didn't you stop other people? We clear them every day. Well, You why can did start, you can wait? continue arguing. Liệu các bạn còn nhớ hay đã quên, vào thời điểm này năm ngoái, một tựa game đã nổi lên lấy chủ đề thủ thành và cũng đã nhanh chóng sụp đổ cùng những kỷ niệm của người chơi Roblox chỉ sau nhiều tháng. Theo yêu cầu của nhiều bạn, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về cái chết của Anime Defender. Cuối năm 2023 và đầu năm 2024, các nhà phát triển đã lấy ý tưởng từ những người đi trước là Anime Adventure và Anime on Santa. Ngày 5 tháng 4 năm 2024, Anime Defender chính thức ra mắt và nhanh chóng bùng nổ nhờ đồ họa đẹp, ít bay to Queen, lối chơi thủ thành đơn giản. Sau đó, các bản cập nhật mới được phát hành liên tục, các lối chơi khác nhau được các admin thêm vào nhưng suy cho cùng thì cũng chỉ là thủ thành cơ bản. Sự lạm phát tiền tệ càng gia tăng và đội ngũ game đã thay nó bằng những loại tiền tệ mới nhưng không đáng kể. Các bản cập nhật càng ngày càng chậm. Tới tháng 12 năm 2024, admin đã không thể cứu được tựa game này nên đã ngưng cập nhật. Có thể nói, Anime Defender đã từ một vị vua trở thành một trò chơi chẳng ai. Yep, let's cross without looking. We use our eyes. Bike lanes, how do they work? Hey, pay attention, you Oh, I'm sorry, does it say walk? Bike lanes, how do they work? Yep, that is a great place to stand, right on the bike lane. Oh, I'm sorry, does it say walk? Just fucking end the stream. I don't want to end the fucking stream. Just end the fucking stream. Why? End the stream so you can eat my pussy, bro. Kiểm tra tiếng Việt của người Việt. Câu 1. Just fucking end the stream. I don't want to end the fucking stream. Just end the fucking stream. Why? End the stream so you can eat my pussy, bro. Kiểm tra tiếng Việt của người Việt. Câu 1. Just fucking end the stream. I don't want to. Kiểm tra tiếng Việt của người Việt. Câu 1. Chọn từ phù hợp vào chỗ trống cho câu sau. Không biết. Ôi yo.
phải giải thích nữa. A ra sao, B thế nào, C kiểu gì, D như nào. Không biết phải giải thích ra sao nữa. Đúng. Không biết phải giải thích kiểu gì nữa. Cũng đúng. Không biết phải giải thích thế nào nữa. Cũng đúng. Không biết phải giải thích như nào nữa. She fucked over 1,000 different guys in less than 24 hours. Her name is Bonnie Blue, and she had the bright idea to take 1,054 different men in the span of 12 hours. How 1,000 men even decided to sign up for this, I have no idea. They were all so embarrassed. Most of them pulled up wearing ski masks to this whole operation, which I don't blame them. Why would you want to be known as the guy who took sloppy 1,000s? That is someone's life right now. Someone took sloppy 1,000s. Why would you even sign up for the chance at this happening? And on top of all this, she says before this 1,000, her body count was already over 1,000. So she's 2,000 plus bodies and has a husband. Her husband was in tears, sobbing because he watched the video of 1,000 guys piping down his wife. 1,000, imagine having your wife piped down by 1,000 guys, and not only do you know about it, but you choose to watch the video. This whole thing just makes no fucking sense to me. Why would you want to be known as the person taking 1,000 different guys? Not to mention, the average amount of STDs in 1,000 people, 20 people out of those 1,000 normally have an STD. So y'all are just like herpes maxing or something out here. I don't understand what the fuck the decisions are. She rented out a whole ass mansion to do this. Like red carpet and all. Like this is just... We are cooked. The whole world is cooked, bro. Why is this a fucking genuine thing? Why is this a genuine fucking thing? Oh my! I put too much dish soap in the dishwasher. What the hell is this? Jesus. What would you choose? Instant $1 million or 50% chance of $100 million? Just press the red button 100 times. Peak male living experience. A pillow? What is it, a castle? She fucked over 1,000 different guys in less than 24 hours. Her name is Bonnie Blue, and she had the bright idea to take 1,054 different men in the span of 12 hours. Như nào? She fucked over 1,000 different guys in less than 24 hours. Her name is Bonnie Blue, and she had the bright idea to take 1,054 different men in the span of 12 hours. Như nào nữa? She fucked over 1,000 different guys in less than 24 hours. Her name is Bonnie Blue, and she had the... As a basketball fan, you might just see an and one on this play, but as a basketball coach, this is a high IQ Fits are fire. Thank you. His hat? Some random person told me to download this texture pack. I'm scared. I'm not sure if I'm supposed to be seeing a difference right now. I'm not gonna lie, I think it's just the default texture pack. I'm so confused. Bro, what is that? What is that? Excuse me, can you rap? No. Excuse me, can you rap? I can sing a little bit. Can? Yeah.
Are you an artist? Yeah, I am. What's your artist name? Citizen the artist. Can you freestyle? When I try really hard. Last person to freestyle got 40 million views. This is our song California Girl. You think you could beat it? I can try. You ready? We'll see. I've been thinking a lot. She said I might be the one for you. I'll come undone for you. We need a knot. I said I know we're in love, but it won't be enough that we're both from the seaside. See, I feel home on the east side, and she might be long on the west side. Beside that. Thay vì mình bỏ tiền mình mua bánh kem để mình tổ chức sinh nhật thì tôi sẽ chỉ cho mọi người một ý tưởng nha. Mọi người hãy mua cái lon châu á, cái lon á, cái lon châu. Mọi người về mọi người rửa sạch, mọi người luộc lên, rồi xong rồi mọi người đút cái nến vô cái lon châu, xong rồi đốt nó lên rồi thổi. Thì tôi nghĩ cái lon châu sẽ ngon hơn là cái bánh kem sinh nhật. Và sinh nhật tôi sẽ tổ chức như vậy. Thay vì mình bỏ tiền mình mua bánh kem để mình tổ chức sinh nhật thì tôi sẽ chỉ cho mọi người một ý tưởng nha. Mọi người hãy mua cái lon châu á, cái lon á, cái lon châu. Mọi người về mọi người rửa sạch, mọi người luộc lên, rồi xong rồi mọi người đút cái nến vô cái lon châu, xong rồi I think we're meant to be, but I fucked up definitely. She keeps on texting me. Do I like? Double kill. Mẹ mày bị bước vô phòng liền cho tao. There was a time when babies had a great life. The softness of their skin got them all their mom's attention. Then one day, fathers discovered a special weapon. From now on, fathers and sons can fight on equal terms. Men can now take revenge and win back their wives. 3, 2, 1. His mind is ready, his fresh and his sweat is steady. He never thought it'd come to this, never knew just how heavy. The pain, the shame, doing the same old same. The aim, the game, reaching the hall of fame. Clashing on the mic, flashing lights in his face, bashing in the fight, smashing on the beat of fat bass. It's not funny. He taking scrap as serious as ever. He works on the art as he grows even faster. To get their moms back, there's no choice but to fight. The eye of the kitten, slapping steaks in the kitchen. Offbeat, no flow, nothing but nothing. Mẹ mày bị bước vô phòng liền cho tao. Bây giờ tao không nói mày được nổi rồi. Mày vô mày tự kiểm điểm mày trong phòng đi. Vậy tao bỏ nhà ra đi luôn. Lấy hết bánh kẹo thêm. Bỏ nhà ra đi. Trời ơi, mẹ ơi con ơi, mày đâu ra có cái kiểu á mà giận hờn cái mày bỏ này đi. Đi về nhà cho tao hả mày? Từ bạn thân chuyển sang bạn trai, cứ mỗi khi giận nhau là ảnh đưa. Từ bạn thân chuyển sang bạn trai, cứ mỗi khi giận nhau là ảnh đưa căng cho U. Hay BD mình là Aaron, hiện làm chef ở Sydney. Con bé này 25 tuổi và nó có một người bạn thân là khác giới. Bạn đó là con trai nha. Cái bữa đó hai người cùng đi cà phê với nhau. Bạn nam kia mới tâm sự là trước giờ chưa từng rủ gú đi đại, nghĩa là chưa có từng chủ động rủ một người con gái nào đi heo thô hết. Chỉ có mấy bạn nữ ngỏ ý thì bạn nam kia mới đi thôi, kiểu như bị động á mọi người. Cái con bé này rất nhanh nhẹn trả lời nha: vậy mày đi với tao không? Ý là con bé này giỡn vậy thôi, ai về đâu. Bạn nam kia im lặng không
không có trả lời mọi người. Thì con bé này nghĩ là giỡn thôi, cái bạn nam kia không có thích nên là con bé này không có giỡn nữa. Ai về đâu lúc về nha, thay vì bạn nam kia chở con bé này về, nhưng mà bạn nam đó lại chở con bé này đi heo thô luôn má. Tên heo thô là tiếng Anh nha, mà dịch ra tiếng Việt có nghĩa là áng mây tầng 9 đó. Cái con nhỏ này xịt keo liền luôn má, xịt keo cứng đơ luôn má. Nhưng dù vậy nha, nó vẫn theo ảnh lên phòng nha. Cái lên tới nha, cái con bé này giả vờ từ chối nha bà, giả vờ miễn cưỡng nha. Xong nó hỏi bạn nam kia, ủa sao mình là bạn mà làm gì kỳ vậy? Cái bạn nam kia mới trả lời nha, mày rủ tao mà. Cái dứt xong câu đó, bạn nam kia nhào tới, ảnh vồn lạch con nhỏ này ra he, xong ảnh hiểm con chui he, và rồi ảnh im con chăn he, bình nguyên vô tận bay phấp phới liền má. Kiểu như bữa giờ con nhỏ này nó cũng rỗn lành đó mọi người, nên lâu lâu có hai chơi một cái là nó bắt đầu hiểm con chay vô bạn nam liên tục, ý là cơn nớn nó dập tới đùng đùng rồi má. Xong rồi hai người bắt đầu là xính cháo. Bạn nam kia thì im bé chăn nha, con nhỏ này thì ai hòn vắng, kiểu như ăn qua ăn lại vậy đó mọi người, ăn đâu gần nửa tiếng luôn mà chưa có no, chưa có ngán luôn đó má. Xong rồi công ngập hụ được một hồi nha, bạn nam kia mới dù con cung, ảnh đổn vô lầy con nít bây giờ sao lạ quá mọi người ơi. Nhiều người cứ chê Gen Z thế này thế nọ, nhưng mà bây giờ Gen Alpha còn ghê hơn gấp mấy lần. Chuyện là một nhóm nữ sinh lớp 5 ở Mỹ vừa mới bị bắt vì tội âm mưu sát hại nam sinh cùng khóa và dàn dựng để nhìn như là nam sinh đó 2 số 4. Và động cơ của mấy đứa này là gì mọi người biết không? Cảnh sát hỏi cung tụi nó và ngã ngửa khi biết rằng tụi nó làm vậy vì một đứa trong nhóm quen thằng nhóc đó và phát hiện nó ngoại tình với một con nhỏ khác. Mới lớp 5 thôi đó mọi người. Theo báo cáo, nhóm nữ sinh này lên kế hoạch dụ nam sinh vào nhà vệ sinh, sau đó sẽ thủ tiêu nam sinh bằng hung khí đã chuẩn bị sẵn. Tụi nó còn chuẩn bị bao tay để không để lại dấu vân tay. Mỗi đứa trong nhóm đều có nhiệm vụ khác nhau, đứa thì hành động, đứa thì đứng canh, rồi đứa thì chuẩn bị thư tay giả chữ viết của nam sinh để người khác nhìn vào sẽ nghĩ rằng thằng nhóc này 2 số 4. Cũng may là một học sinh khác vô tình nghe mấy đứa này lên kế hoạch vào giờ ra chơi nên chạy về kể với phụ huynh ngay. Phụ huynh nghe xong tá hỏa báo chính quyền bắt mấy đứa này lại. Điều đáng quan ngại đây là dù ba nữ sinh trong nhóm có thái độ ăn năn, có một đứa không những không sợ mà còn cười khoái chí. Sau này ai mà cưới con bé đó thì xác định nha. Hiện nguyên đám đã được trả về cho phụ huynh và bị đình chỉ học. Này thì mấy bà hay nói tụi nó chỉ là con nít mà. Con trai ra chỗ khác chơi chú ăn cái con. Ủa con chơi ở đây dính dáng gì chú đâu? Police call me. Police call you? Yes. Why? You say you don't know English. No English. So police call you? Go. Give me a kiss. Go. Auntie, stop. Baby, day Auntie, stop. Stop crying, auntie. What is this? I don't want this. Auntie, stop. Auntie, stop. Auntie. Oh, sorry. So no problem. It's okay. Pagal auntie. Squid Game Season 3. That's why I'm here. But I didn't come here for the money. I came here for the ops. So right before the game started, instigation. And I found my target. I told him to try some and acted like I was about that life. Then he said he better not catch me when it's dark. Perfect. Just as planned. Red light, green light. I gathered sand ready to sabotage. I looked for my op but couldn't find him, so I went for the next best thing. Crippled people. Bullets sprayed everywhere. Everyone shot in the leg, including me. And that's when I saw him, my op far in front of me. He anticipated what I'd do before I was even born. I was speechless. Not even acting could save me now. Or that's what I thought. Someone came right to my rescue. And first game, finished. And right as I crossed that line, more instigation. I had to keep the fire hot. Second game, Dalgona. Got the triangle.
Too easy. Sức mạnh ảo nếu như bạn trợ lực ngay từ dép đầu tiên. The last day of the year will be Sunday. Can you imagine if next year Christmas falls on a Friday the 13th? Asian hair. Sir, please remove the mask. Sir, I told you to take off the mask. Tiếng Việt khó. Người Việt làm khó tiếng Việt. Bộ phận Inuit Nam. Cậu bé. Cậu nhỏ. Thằng nhỏ. Thằng em. Củ quý. Cây láp. Cây hàng. Xúc xích. Làm xưởng. Một cây. Cái đó. Cái ấy. Chim. Chim cò rồi đó. Một bịch nước mía. Trái ớt. Chuối. Cái đùm. Peter. Khúc củi. Cái gậy. Dùi côi. Súng. Rắn. Rắn chao. Ống hút. Cây cà lem. Bộ ấm chén. Mạo. Chân giữa. Đó, nhiêu đó thôi mà hiểu. Chin tôi nó cứng lên như ai cũng biết Nhật Bản có rất nhiều. Chin tôi nó cứng lên như sắt. Từ hôm ấy, tôi như từ bỏ việc chơi game điện thoại, tôi chỉ toàn trang website, phim người lớn. Ai cũng biết Nhật Bản có rất nhiều thầy dạy dỗ, nhưng làm cái nghề này thì khó tránh khỏi mắc phải một vài bệnh nhỏ. Ví dụ như giang mai, nó đã trở thành bệnh dịch lưu hành ở Nhật Bản. Tính đến tháng 9, số ca giang mai đã lên đến 10.000. Cần biết rằng cả năm ngoái chỉ có 14.000 ca, năm nay lại lập kỷ lục mới, thì đó là chuyện chắc như đinh đóng cột. Điều kỳ quặc là căn bệnh đáng lẽ phải tránh xa, người Nhật lại lấy việc mắc giang mai làm niềm tự hào. Không mắc bệnh thì phải hóa trang giả vờ mắc bệnh. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? I'm in a drive-thru a Burger King. Can I please get a Papa Junior with onion rings? Make it a meal so I can get a drink. It's a Star Wars DVD, and what I found is that if you... Do I have hunter eyes? Hunting for children. Why was I born? To like, subscribe, and hit that bell. If you had to sleep with two people with combined age of 25, what age? Sự tích về cái làm nước mắm là nước mắm á, hay video mình là rền hiện làm ở chef ở Sydney thì đợt đó. Ủa quán có tâm không anh trai? Ủa hỏi vậy là ý gì anh trai? Ủa thì tao hỏi có tâm không? Ủa ăn có vấn đề gì nói tiếng tao khắc phục chứ làm gì hỏi xong vậy? Ủa này khùng mà tự nhiên tao hỏi có tâm không, có chửi tao. Chửi anh cái gì, tôi đang nói cái thái độ của anh đó. Rồi tao có làm gì mày đâu thái độ. Nè tôi nói anh nghe, tôi buôn bán mấy chục năm nay rồi không có tâm làm gì tôi trụ được tới giờ này. Thì tao cũng nghĩ mày có tâm tao mới hỏi. Nhưng mà cái cách hỏi của anh không có đàng hoàng. Rồi chứ giờ tao muốn xin tâm tao hỏi làm sao? Rồi xin tâm là gì? Xin tâm xỉ răng chứ gì? À tâm xỉ răng á hả? Chứ tâm gì ông cố? Ai biết đâu nghe tưởng cái tâm. Thôi tính tiền tao luôn đi. Dạ của anh 35k. Anh gửi nào mà hổng gài quán bán được không? Ủa anh hỏi vậy là ý gì anh trai? Gì nữa mày? Có gì không hài lòng nói tiếng tao khắc phục chứ làm gì hỏi ngộ vậy anh? Ủa mày mới ngộ quá, tao hỏi bình thường mà. Quán người ta mở ra buôn bán hỏi bán được là bán được sao anh? Thì tao hỏi thăm con mày bán ổn không? À cái đó là hỏi thăm hả? Hỏi này nhạy cảm không ơi? Hiểu lầm mà đồ ăn ổn phải không anh trai? Đồ ăn ăn được. Được banh nào em chứ được. Cái gì chửi tao hoài mày? Xin có bí xứ làm gì trả lời sốc nách vậy? Quá nhiều bạn hỏi thầy các sensei lấy lò xo từ máy bán hàng tự động như thế nào, thì đây để thầy hướng dẫn các em. Thầy Hải Cát, hay trên Top Top còn được biết tới với cái tên các sensei, giảng viên khoa vật lý kỹ thuật trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Thầy từng khoe là cái lò xo trong các. Quá nhiều bạn hỏi thầy các sensei lấy lò xo tự động như thế nào, thì hướng dẫn các em. Thầy Hải Cát, hay trên Top Top còn được biết tới với cái tên các sensei, giảng viên khoa vật lý kỹ thuật trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Thầy từng khoe là cái lò xo trong các thí nghiệm của mình được mượn tạm từ máy bán hàng tự động ở tòa nhà trung tâm Đại học Sư phạm Kỹ thuật, nhưng mà nhiều người không tin. Còn hỏi thầy cách lấy lò xo ra như thế nào, thì đây, để thầy hướng dẫn cho các em, duy nhất một lần này thôi nhé. Một người lính Một người lính vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự, trở về nhà sau thời gian dài xa cách. Cheesecake. Apple pie. Chocolate chip cookies. Brownies. Chocolate chip cookies. Brownies.
Chocolate chip cookies. Brownies. Chocolate chip cookies. Brownies. Chocolate chip cookies. Này chàng trai ơi, vai anh đeo cặp Gucci, mặt trắng anh đi giày Dolce, lương thì em dắt theo đồ Vaccaro với áo body, xe thì đuôi anh pha, tay anh cứ biết ga, đêm anh ngồi mong đã bao xì xa. Hôm qua anh đi đâu? Tại sao anh không đón em? Tại sao anh cứ mãi ôm cho em yêu cây? Này chàng trai ơi, vai anh đeo cặp Gucci, mặt trắng anh đi giày Dolce, lương thì em dắt theo đồ Vaccaro với. Anh có gì? Anh sợ con người em rồi đó. Em có lý do riêng của em mà. Liên quan gì tới anh? Em thấy có công bằng không? Anh cũng chỉ biết vui cho anh thôi, chứ anh đâu quan tâm gì tới ai đâu mà anh nói. Would I still be alive? Phải chỉ anh là kết tôi rời bỏ đi lúc yêu thôi, thì đừng mơ đâu thấy con tim đang cô rơi lòng trắng. Trả lại em những nỗi buồn, trả lại cứ giết chết. Nói anh biết em và người đó đang như thế nào. Nói anh biết sao lại lần tránh bao câu trả lời. Cần gì em phải chỉ anh là kết. Cầm nhẫn với trên tay, em vội đâu đi đó mất đây. Anh không tốt như vậy, nếu là anh cũng sẽ yêu thôi. Bờ môi đã chạm rồi, anh cũng thấy buồn. Thế nên anh vui đến nỗi nghẹn ngào, nhìn người ta cầm nhẫn với cho anh cũng. Chúc xin chúc một đầu đi, đến đây sao vẫn một mình. Lá tay rơi mấy thành buồn, người đi mất nên quên. Young boy, Nguyễn Văn Di, hold up. Yeah. Khi mà anh đã bước xuống phố thì xác định luôn là phải có anh là mảnh dài. Các em lấy ly nước uống cố và cứ làm chủ Ả Rập. I don't remember to. Vài lời gửi đến em rằng chừng nào chết em mới hết yêu em, dành tặng em hết ân tình để đổi lấy. Sẽ lại anh băng qua màn đêm đông, bởi vì tương lai anh cố gắng, chặng đường này còn dài em cầm chặt vô lăng. Sẽ lại anh băng qua màn đêm đông, bởi vì tương lai anh cố gắng, chặng đường.爱就爱了，我怕没来过。
爱就爱了，不怕没来过。爱就爱了，不怕没来过。Một người lính Cheesecake. Apple pie. chợt nhận ra có những từ ngữ giờ ít ai thèm dùng. Mỗi năm, giới trẻ lại cho ra đời thêm một loạt từ mới, vì vậy mà những từ sau đây tưởng chừng đã bị lãng quên. Đáng lòng, chém gió, bựa nhân, thánh nhọ, bá đạo, vãi chưởng, vãi luyện, mắc chôn, cây hài, lầy lội, gato, cạn lời, vô cùng thuyết phục, sặc. Còn từ nào ít dùng nhờ các I came back to the Squid Games after losing everything in my last battle. Hold on. The next intermission I'll add, you guys. Another bandage. Here you go, bro. What's up, T-Nichols? What's up, bro? Wait, what do we got next? Is this the tug of war? Is the tug of war next? I feel like it's been 5 minutes already. Can I lick you? This first time chatter just joined the Twitch stream and said, can I lick you? Sending hate from the mothership. That's a first time chat, by the way. That's a first time chat. Sending hate from my house. Sending love from Canada. Are you doing the... No, we're not gonna... No. How ovulation works. Explained by cats. Girl kitty wake up. Feel weird, but like powerful. Sun brighter. Tuna kind of freaky. Girl walk slow. Girl kitty confident and shiny. Other kitties look. Girl kitty say, don't look at me. Then say, why no one looking at me? Me bamba. Inside, egg getting ready. Egg say, let's go. Body say, okay. Girl kitty see boy kitty. Boy kitty doing nothing. Suddenly, he cute. Like, really cute. Girl kitty say, hi, then regret. Then say, hi again. Girl kitty swipe floor near him. Not at him. Boy kitty confused. Huh? Girl kitty furious. Girl kitty swipe floor with him. Girl kitty wants snacks. Then nap. Then snacks again. If no kitty wrestle happens, egg just disappear. Now girl kitty tired. Blanket too heavy. Kitty now ugly for some reason. Would you rather like a big... How ovulation works. Would you rather like a big left toe or a small big toe? Small big toe. And what is one message for the next person, sir? Your wife eats her earwax. Your wife eats her earwax. Love it. Love And what is one message for the next person, sir? Next person. Your husband smells your farts. Your husband smells your farts. Pardon? Your husband smells your farts. I don't have a husband. And what is one message for the next person? Cheese or ham? Cheese or ham. Cheese. And what is one message for the next person? Double it and pass it on. Double it or pass it on. Pardon? Double it or pass it on. What? Double it or pass it on. What? And what is one message for the next person?
So mate. I don't understand what's going on. Are you alright, mate? What do you want me to say? Ooh, W little power up. Oh! Mamma mia! Oh! Fuck! No! Capito, rismetti. God damn it! Come on, bro. Don't do it. Yo. His voice is to deceive you. My voice. Cần bao nhiêu tiền để làm một cái home gym? Thứ đầu tiên không thể thiếu chính là gương. Mình thì thích gương nhiều nhất có thể và phải xem được toàn bộ người. Thợ báo giá cho mình là 1.500 là bao gồm gương và cả công gắn. Nhưng rồi Chiến bảo tự làm đi để tiết kiệm tiền. Nên mình đã mua 3 chiếc gương này với giá 630 bao gồm luôn delivery và tụi mình tự gắn lên như thế này. Nên tính ra là rẻ hơn cả nửa giá luôn. Sang thảm này thì mình tìm được trên marketplace. Một miếng dài 1 mét là 25 đô. Mình mua tổng cộng 9 miếng là hết 225. Chiến cũng phải tự cắt để mà cho nó vừa với cái sàn nhà mình. Máy Smith Machine thì mình mua ở Lifespan Fitness rồi mình đi pick up. Ban đầu tụi mình tính mua second hand ở trên marketplace, nhưng mà nghĩ đến việc phải đến nhà người ta tháo ra hết, chở về rồi về nhà phải gắn lại nữa. Trời ơi, thôi rồi ơi, bỏ mà chưa chắc đã gắn lại được nữa, cho nên thôi tụi mình quyết định mua mới luôn. Thì tụi mình mua bộ này hết 998 đô. Mình cố tình chọn máy có 2 cái cable hai bên thay vì chỉ một cái ở giữa. Mình mua thêm cây barbell hết 159 đô. Sang đến bộ dumbbells của hãng Newer Bell. Bộ này sẽ đi số ký chẵn từ 2 kg lên 32 kg. Có nhiều hãng khác người ta sẽ bỏ đi một số ký nhất định nên các bạn hãy xem kỹ nhé. Mình cực kỳ recommend bộ này tại vì đẹp mà còn dễ dùng nữa. Nhưng bộ này không dành cho các bạn hay thả tạ vì nó rất mong manh dễ vỡ. Một cặp dumbbells là 949 đô. Mình mua thêm cái chân đứng nữa là thêm 199 đô. Mình mua cái ghế hết 299 đồng. Dumbbells, barbell và ghế thì mình mua ở Flex Fitness. Tạ mình mua trên marketplace hết 400, vừa tạ màu đúng ý mình mà còn rất nhiều tạ nữa. Và vô tình tìm được trên marketplace cái rack để tạ R&S chỉ có 180 đô, quá hời luôn. Và thế là home gym của mình tổng cộng hết 4.039 đô. Từ khi làm xong thì mình không hề hối hận luôn. Mấy bạn thấy sao thì hãy comment. This guy wanted to play Yu-Gi-Oh so bad, he paid for a rental girl service and he asked the girl to play Yu-Gi-Oh with him. And yes, the rental girl services are common in Japan, but anyway, he kept requesting the same girl over and over and eventually she just came with her own Yu-Gi-Oh deck ready to play. Now that's customer service. Những anh yêu có tên sau đây không cần phải đi làm nữa, về đây tám nuôi. Anh Cường, anh Thiện, anh Khoa, anh Phát, anh Hùng. Các bạn xem là thằng Nhật nó bê nguyên một em búp bê tình dục đi lên tàu nha em. Ở bên này nó tự do luôn, không có ai ngó ngàng gì hết thôi, mà ai nói đi thôi. Còn ở chỗ mình chắc hấp tiêu. Một phi hành gia vô tình bị lạc, đáp xuống một hành tinh lạ, rồi tình cờ phát hiện một nền văn minh thu nhỏ vô cùng kỳ diệu, cả một thị trấn nhỏ, thậm chí còn chưa bằng bàn chân người. Anh lấy ra một chấm đen nhỏ từ đó, đặt dưới kính hiển vi thì ngạc nhiên thấy đó là một chiếc xe tải lớn. Chứng kiến cảnh tượng này, vị đội trưởng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Ngay sau đó, cả hai liền đi tới một hẻm núi lớn. Người phi hành Who's that? No. Afro man, who's that? Come on. Look, she knows. Who is it? It's Mia Khalifa. But how do you know her? Because I watch her stuff. I'm a Fair big enough. fan. Oh, fair yeah. enough. Who's that? Oh, no, take it. In the shades, who's that? Mia Khalifa? How do you know her? I don't. We just said her name. Jesus, look. Who's that? Don't know. If I speak, I'm in trouble. Tall shirt guy. Who's that? I haven't got a clue. Oh. Wait, I actually do know who that is, but I can't think of the name. Not even just because of her. I do recognise her. You do recognise her though? Gotta say I do. POV, you take a nightly hot mat Pilates class with me. Tự nhiên thèm chú. POV, you take a nightly hot mat Pilates class with me. She don't work.
POV, you take a nightly hot mat Pilates class. Tự nhiên thèm chuối ghê luôn á mày. Hả? Thèm chuối hả? Rồi mắc gì cười? Mà mày thèm chuối gì? Thì chuối câu cũng được, chuối sứ cũng được chứ không lẽ chuối gì? Ủa chứ không phải chuối tây hả? Tao thấy gu mày là phải bự mới chịu mà. Ủa tự nhiên chuối tây là cái gì má? Thôi ơi, không có gì đâu. Magic is real here, far away from home. Anything can happen when witches make the rules. Monsters are cool, the moon is our friend. I wanna stay with you on Summer Camp Island. Đây là lý do tại sao bạn không bao giờ nên đánh giá thấp bất cứ ai. Bởi vì khi nhóm cổ động viên này lần đầu tiên biểu diễn tại giải đấu lớn, mọi người đều đánh giá thấp họ, nghĩ rằng họ sẽ hoảng sợ và biểu diễn tệ hại trước hàng nghìn khán giả. Nhưng họ không biết rằng nhóm này đã luyện tập hàng tháng trời cho khoảnh khắc này và tất cả họ đã biểu diễn rất tốt. Tuy nhiên, mọi người lại bối rối. Họ đã viết gì vậy? Tất cả bí mật về Tất cả bí mật về xanh stock đỏ cuối cùng cũng đã được hé lộ. Trong chương manga, You might be wondering why I am waiting to call an emergency meeting as the imposter. For you to understand, we will have to start from the beginning. Once again, I have the chance to manipulate the whole lobby as the imposter. Since I have the shapeshifter role, I have to run away from everyone. I saw that green was near oxygen. I was able to catch green, so I ran to navigation, sabotaged lights, and transformed into red. Unfortunately, the body was reported from a distance, so nobody saw that fake red was near since lights were off. I am being vocal in meetings on purpose so people think that I'm trying to be a helpful crewmate. That's the image that you should aim to show others. The meeting is skipped due to a lack of information, but I noticed that Rose voted for me. That is the moment she lost. I run to medbay and transform into her. Medbay is a good location for that since you can vent to 3 different places to find someone to kill before your shapeshifter runs out. I chose electrical, but since she was there, I had no choice but to end her. Since lights were off, no one saw I was there, so others would suspect whoever they ran in with, which was not me. The body is reported, and Maroon is accused first, since he was in the stack before. He was not voted out, so I knew who to transform into this time. First, I sit in admin to see the locations of others, and transform into Maroon. I run to medbay, vent to security, and find my victim. Thankfully, Red saw what happened, so he could accuse the already suspected Maroon. I act as if I'm frustrated by the quick kill, which subconsciously puts me in a green light in everyone's mind. Great, Maroon was voted out. I close the door so no one can run away while my kill cooldown drops. Then I ran to shields and transformed into black. Before that, I sabotaged lights, which would guarantee someone to be in electrical. That is exactly where I ran first. I try ending black since he was also there, but he was protected by a guardian angel. Fortunately, I was able to kill Coral in front of White and the camera. The body is reported, and 2 people already suspect Black. I write that we should be careful with our votes, as if I'm scared of losing as a crewmate. After that, Black did a terrible mistake. He stated that he saw himself in electrical, which gave me a plan. I ask if the kill was in electrical because I know that it was in admin. That way I could say that Black is lying about seeing himself, since the kill is far from electrical. We ran out of time and the meeting is skipped, and that is when I started waiting for the button countdown, so I could execute my plan of voting Black. I call the meeting, further explain why to vote Black, and in the end most people vote him. Now all I had to do was sabotage and kill the final player. So, if you don't mind my asking, why do you keep checking your watch? I guess it's because I'm Kira. This is how you win via manipulation. Huge thanks to every supporter, especially the biggest gifters. Thank you. 1000 ngày, 1000 câu hỏi, phiên bản nào của bạn là nguy hiểm nhất? Nhân cách thứ 2. Khi tức đến rơi nước. Nước mắt. Oh, Chappelle! Anh Dũng, nghe TikTok nói anh đến đây để cấy vợ Việt Nam hả? Say good, come on. Spookface was right, Roblox is full of bots. People lacking a blue circle humanoid root part are bots. Look how many there are. That's strange, I don't know what a white torso is for.
my game crashed. They're actually silent. Everybody, I just got back from court, and this is some of the dumbest shit of my entire life because the whole reason I have court is around 5 months ago, I got pulled over by this officer. This dude gave me 3 different tickets. One for no insurance, even though I had insurance and showed him that. Second one for speeding. I was going 3 to 4 miles an hour over the speed limit. And the third one... Đây là lịch trình một ngày của Sơn. Sáng, lọ nhẹ phát cho... You might be wondering why I am not running to fix the sabotage and why... Đây là lịch trình một ngày của Sơn. Sáng, lọ nhẹ phát cho tỉnh táo đi học trưa. Về nhà vội, lọ phát nữa để xả stress tối. Học bài xong, lọ thêm phát kết thúc trọn vẹn khuya. Chằn chọc khó ngủ, làm thêm hiệp phụ nữa tổng. You might be wondering why I am not running to fix the sabotage and why I am just sitting at the admin table. For you to understand, we will have to start from the beginning. I'm once again playing as a detective, but this time I'll show one of the best crewmate tactics. You simply sit at the admin table and observe. You should keep your eyes out for one thing, when there are 2 people in a single and isolated room. In this example, I ran to medbay straight away after seeing that there were 2 there. This time I did not catch anyone, so I simply returned to admin and keep doing the same thing. I then saw that a noisemaker died in medbay, so I was sure either Rose or White were the killer since they were alone in medbay before. But when I reported the body, both of them were dead. That's when I started calculating. I knew that I just saw maroon, green, gray, and yellow. This left me with 4 options, each having a 25% chance of being the imposter, but for some reason my intuition went with red. I suggested to vote him, but the majority skipped. After fixing the sabotage and lights, I wanted to look out for red, but he was not in electrical. That's why I went to admin and checked for people that were the farthest from electrical. There were 2 in shields. One of them was guaranteed to be red. This gave me a reason to go there. I ran all the way to nav, and look what we have here. I wanted to run to the button, but a body was reported. I spammed that I saw Red becoming Phantom, and he was voted out. Now I had no one to spy on, so I focused on the admin method, and that is when Reactor was sabotaged. But instead of helping, I stayed in admin. Everyone was in security for a long time, but after I saw that there were 2 people in medbay, I immediately ran towards them. I was 67% certain that there was a body there, and I was right. Now all I had to do was ask which 2 players exited security to find who the imposter was. Turns out Pink vented out of cams, which meant that she was 100% to be the culprit. We voted her out, and that's how you win as an investigator. Làm rất chậm luôn này. Cầm 1. 2. Cầm 2, cầm 2, cầm 2, cầm 2. Không, chim của mình lại có thêm một thứ mới. Đó chính là treadmill, chiếc máy chạy bộ này. Đây là lúc tụi mình đi xem và thử máy. Sau khi thử 7749 lần thì tụi mình quyết định hốt luôn em nó. Rồi còn... What the fuck? What the fuck? Bathroom, the stall's locked. Can you go underneath and unlock it for me? Yeah, sure. Thank you, man. I appreciate that. Alright, yeah, if you just wanna... I'm gonna try to... Hello? Are you pooping? Hello? I know you're pooping. It smells good. Top 10 nhân vật có kiểu tóc xấu nhất Naruto. Ông bà ta thường có câu If you want to kidnap someone, simply have one of your friends film you with a camera. This way when people see you, they will think that this is just a movie scene. Con này đúng không? Đúng rồi. Đi rồi. Em gái dọn đồ đạc đi ra khỏi phòng ngay cho anh mà luôn. Em ở bên nào đây mà em sang đây em ngủ với bạn nam đây? Em ở bên... Đây là ký túc xá của bên anh cho công nhân ở miễn phí, không phải cái nhà nghỉ cho em, thích làm gì thì làm. Sinh đâu đấy? Trường hợp này anh thấy các bạn lao động phản ánh là 2-3 hôm rồi, không phải lần đầu, mà em quản lý như nào đấy? Khi mà mọi người cờ lên em phải xử lý luôn cho anh. Em gái em ký túc bên nào hay là bên này hay là ở đâu vào đấy? Ở bên... Đây là một nhà khoa học điên rồ đến Insta cũng chịu thua, từ khi còn trong bụng mẹ anh vẫn luôn luôn nghiên cứu.
tự chọn. Thử thách leo ranh từ bạc lên thách đấu ngày thứ 3. Ồ la, mới đầu. You might be wondering why I am running around the emergency button in the middle of the round. For you to understand, we will have to start from the beginning. Ông nội này đứng cái tướng muốn đưa nguyên cây xúc xích vô mặt cô gái. Làm cách nào để xử lý tên biến thái này đây? Chuyện là cái gì? Cô gái này cố kéo cái váy xuống tại vì đối diện có một gã đang cười nham nhở nhìn đểu cô. Hành động sợ sệt đó vô tình kích thích cái tên biến thái tiến đến đứng cái tướng mắt ói này. Có một hành khách lén quay lại cảnh tượng càng rỡ kia nhưng mà bị tên biến thái phát giác. Đòi cô đưa điện thoại cho hắn. Những người xung quanh thì sợ hãi đứng im re. Hắn xóa video xong sỉ nhục cô gái rồi ném điện thoại của cô nữa. Mấy người đàn ông khác tự nhiên bị câm điếc tạm thời hết trơn à. Ngay lúc này một cô gái đường chính giơ điện thoại lên. Tên biến thái bật cười định xài lại chiêu cũ nhưng mà cô không hề sợ sệt, cười nói với hắn: Tôi đâu có quay video, tôi đang livestream đó. Tất cả hành động nãy giờ của anh đều đã được public hết rồi. Thằng biến thái teo héo liền, càng lúc càng nhiều người lên tiếng đồng loạt livestream. Rốt cục gã cũng biết là lớn chuyện rồi. Khi tàu điện vừa tới trạm, mấy chú áo vàng đã đứng sẵn chờ đón gã. Is he gonna glow up or glow down? Oh my god, what the hell is this? You just turned bald as hell! So you're glow... What the deal? It's coming from the roof, dude. You throwing this stuff? No. No? No, I'm empty-handed. You were over there. No, I was It's coming from the roof, dude. Mày có biết sao nó biết con dắt. Thằng này một chắc chắn là rớt, hai là Dogan. Rồi ok, bản lĩnh. Đăng lên trang cá nhân. Anh nào bán kem vỉa hè, anh nào từ mặt trốn bỏ người cha, anh nào Yên Lãng 120. Like, I'm gonna add like 30 more people back real quick. Oh, that's so hard. Because she was so afraid of pain, she only put attribute points into defense when playing games. She slept in a bug nest for 3 hours without losing a single drop of health and even learned a new skill. Pulling out her small dagger, she went on a stabbing spree. Maple reached level 16. Thì một ông giấy ở đất hỡi nào đã ghép lại thêm các cái công thức toán học và đăng lên trên mạng xã hội. Và sau đó thì quý bà của chúng ta đã được nhắc đi nhắc lại mãi cho tới tận bây giờ, khi mà đã gần 80 tuổi rồi. Hai lưng mọc được không sắc. Nhỏ con mặc được không sắc. Những em sau đây không phải đi làm nữa, về đây chị bao nuôi, có siêu xe đi. Em Nhân, em Trí, em Tài, em Phong, em Nguyên, ô là. Trở lại với các dân chơi khoa học, các trang thiết bị của